protector of all who simply offer respects to you. Bhavabdi of the ocean of birth and death, Potam, which are a suitable board for crossing. Vande, I offer my homage. Mahapurusha, O Lord Mahapurusha, Te, to your Charanarvindam, lotus feet. Translation. My dear Lord, you are the Mahapurusha, the Supreme Personality of Godhead, and I worship your lotus feet, which are only eternal object of meditation. Those feet destroys the embarrassing condition of material life and freely award the greatest desire of the soul, the attainment of pure love of Godhead. My dear Lord, your lotus feet are the shelter of all holy places and of all saintly authorities in the line of devotional service, and are honored by powerful demigod like Lord Shiva and Brahma. My Lord, you are so kind that you are willingly protect of all those who simply bow down to you with respect, and thus you mercifully relieve all the distress of your servants. In conclusion, my Lord, your lotus feet are actually the suitable boat for crossing over the ocean of birth and death, and therefore Lord Brahma and Lord Shiva seek shelter at your lotus feet. Purport. The incarnation of personality of Godhead in Kali Yuga is described and worshipped in this verse. The sage Karabhajna, after describing the incarnation of Godhead in each of the three previous yugas, Satya, Treta and Dwapar, presented suitable prayers which are utilized for glorifying the Lord in each particular age. After describing the Lord manifestation in Kali Yuga with the verse Krishna Varnam Tisha Krishnam, this and the next verse are now presented to glorify the Lord's appearance in the Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam, Chaitanya Mahaprabhu appears in Kali Yuga and teaches everyone to chant the holy name of Krishna. The members of ISKCON movement are so much absorbed in Krishna Varnam or chanting the holy names of Krishna, and sometimes ordinary person refer to them as Krishnas. Thus, whoever comes in contact with Chaitanya Mahaprabhu movement immediately begins to worship Krishna by chanting his holy name. The word Deham Sada, or always to be meditated upon, indicated that there are no hard and fast rule in this age for chanting the holy name of Krishna. In Kali Yuga, the authorized process of meditation is to chant the holy name of Lord, especially the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This process is to be executed constantly and always sada. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu stated, Namna Makari Bahuda Nij Sarva Shakti Tatripita Niyamena Samarnena Kala. In Kali Yuga, the Supreme Lord has kindly invested all of his potencies in his holy name, and there are no hard and fast rules for chanting such names. The mention of such rules refer to Kala Desha Niyama, or regulation of time and places. Normally, there are strict regulations governing the time, season, place, condition, etc., under which one may execute a particular Vedic ceremony or chant a particular mantra. However, one should chant the holy name of Krishna everywhere and at all time, 24 hours a day. Thus, there is no restriction in terms of time and place. This is the meaning of Chaitanya Mahaprabhu's statement. The word Paribhava Ghanam is significant in this verse. In Kali Yuga, human society is infected with enviousness. There is great envy even among the members of the same family who constantly quarrel in this age. Similarly, neighbors are envious of each other and each other's possessions and status. Then an entire nation burning with envy go to war unnecessarily at the risk of genocide caused by terrible modern weapons. But all of these harassments caused by family members, strangers, so-called friends who are unfaithful, opposing nation, financial competition, social disgrace, cancer, etc., can be relieved by taking shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. It is not possible to save the material body, but one who takes shelter of Chaitanya Mahaprabhu loosens the hard knot of the hurt that psychologically binds him to the
hallucination of identifying with the external body or the subtle material mind. Once this false identification is broken, one can be blissful in any adverse material condition. Those who foolishly try to make the temporary body eternal are wasting their time and neglecting the actual process of making life permanent, which is to take shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. In this verse, the word Tirtha Aspadam means that Lord Lotus feet Chaitanya Mahaprabhu are the shelter of all holy places. As the Krishna conscious movement spread all over the world, we often find, especially in the poor third world countries, that it is very difficult for people to travel in India to visit most exalted holy places such as Vrindavan and Mayapur. Especially in South America, it is very difficult for a large number of devotees to visit such places in India and purifying themselves. But Chaitanya Mahaprabhu is so merciful that simply by worshipping him, Vaishnavas throughout the world receive the benefit of having visited the supreme holy place, namely the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Thus, there is no loss for the followers of Krishna conscious movement despite their external situation. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has stated, Kalau dravya desha kriyadi jayatam druvvam apavrityam api nashna kaniyam iti bhava. In this age, the world is so polluted by sinful life that it is very difficult to become free from all types of symptoms of Kali Yuga. Still, one who is faithfully serving in the missionary work of Chaitanya Mahaprabhu need not fear occasional, unavoidable symptoms of Kali Yuga. The followers of Chaitanya Mahaprabhu strictly follow the four regulative principles of no illicit sex, no intoxication, no meat eating, and no gambling. They try to always chant Hare Krishna and engage in the service of the Lord. However, it may happen that by accident an occasional symptom of Kali Yuga, such as envy, anger, lust, greed, etc., may momentarily appear in the life of a devotee. But if such a devotee is actually surrendered at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, by his mercy, such an unwanted symptoms or anartha will quickly disappear. Therefore, as sincere followers of Lord should never be discouraged in the execution of his prescribed duty, but should be confident that he will be protected by Chaitanya Mahaprabhu. It is also mentioned in this verse, Shiva Virinchi Nutam, Lord Shiva and Lord Brahma are undoubtedly the two most powerful personalities within this universe. Still, they meticulously worship the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Why? Sharanyam, even Lord Shiva and Lord Brahma are not safe without the shelter of lotus feet of Lord. Even Lord Shiva and Lord Brahma are not safe without the shelter of the lotus feet of the Lord. The word Bhratyarti Ham Pranata Pala indicates that if one simply bow down without duplicity at the lotus feet of the Lord, Prananta, then the Lord will give such a sincere candidate all protection. This verse does not mention that one need to be an exalted devotee of the Lord. Rather, it is stated that if one simply bow down at the Lord's lotus feet, he will get all protection. And this also applies to anyone who is trying to serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Even the neophyte will get all protection by the mercy of the Lord. In regard to the word Bhavabdi Potam, or a suitable boat for crossing the ocean of material existence, there is the following statement by Lord Brahma and other demigods in the Srimad Bhagavatam. Tvat pada potena mahat kritena kurvanti go vatsa padam bhavabdim. By accepting your lotus feet as the boat by which to cross the ocean of nescience, one follows in the footsteps of Mahajanas and can cross that ocean as easily as one step over the hoof print of a calf. According to Srila Rupa Goswami, a follower of Chaitanya Mahaprabhu is Jivan Mukta, or a liberated soul. Thus the devotee is not worried about his future destination, for he is confident that the Lord will quickly take him across the ocean of material existence. Such confidence is referred to in the Updesha Amrita
by the word nischayat, meaning firm conviction about the potency of the process of devotional service. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the statement Shiva Virinchi Nutam is also understood to indicate that Chaitanya Mahaprabhu is worshipped by Lord Shiva's incarnation, Advait Acharya, and by Lord Brahma's incarnation, Haridas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu is addressed in this verse as Mahapurusha, meaning Purushottama, the Supreme Personality of Godhead. Similarly, there is reference to Mahaprabhu in the Suteshwara Upanishad 3.12. Mahan Prabhur Vai Purusha Satas Aisa Pravat Ka. The Supreme Prabhu is the personality of Godhead, who is the initiator of the entire cosmos. Similarly, Lord Shri Gaura Krishna is addressed by the word Mahapurusha in this verse, and the whole intention of this verse is to offer obeisances at the lotus feet. Such lotus feet are actually eternal object of meditation, because they cut off the bondage of material life and fulfill the desire of the devotees. Although the conditioned soul, laboring arduously under illusion, pursues many temporary goals in life, there is no possibility of their achieving actual bliss or knowledge. Such eternal bliss and knowledge is actually wealth. One should not neglect the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, taking him to be an ordinary person, and instead accept the temporary, unless shelter offered by illusory energy of the Lord. Those yogis who falsely select some other object of meditation besides the lotus feet of the Lord are simply creating obstruction to their own eternal life. When the meditator and the meditation and the object of meditation are all the eternal platform of the Lord, then actually shelter has been achieved. Generally, the conditioned soul are engaged in bhoga tyaga. Sometimes they run madly after material prestige and sense gratification, and sometimes they desperately try to renounce these things. However, beyond their viscous cycle of alternating sense gratification and renunciation are the lotus feet of the Lord, which constitute the ultimate abode of peace and happiness for the living entity. The following are the additional notes on the verse given by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Deham, the object indicated by the word Dhimahi in the Gayatri mantra. Tirthaspadam, the original shelter of holy place, headed by Sri Gaura Kshitra and Vrajmandal, or the original shelter, namely the lotus feet of the Lord of the great devotees of the Brahma Sampradaya, following in the succession of faithful hearing. The succession of faithful hearing begins with Srimad Ananda Tirtha Madhvacharya and is continued by the Rupanuga Mahabhagavatas, the highly elevated followers of Rupa Goswami and Chaitanya Mahaprabhu. Shiva Vrinchi Nutam, he who is worshipped by the incarnation of the Lord Shiva, Srimad Advaita Acharya Prabhu, and by the incarnation of the Lord Vrinchi, Srimad Acharya Haridas Prabhu, Mritya Artiham, he who destroyed by his costless mercy the misery of his own servant, the Brahmana Vasudeva, who was afflicted by the leprosy in Chaitanya Leela, Bhavabdi Potham, the means of crossing over the ocean of samsara or shelter of those who are freeing themselves from material existence, which afflicts the living entity in the form of hankering for liberation or material enjoyment. Such person who took advantage of this transcendental port of the Lord's lotus feet are Sarvabhauma Bhattacharya, who was saved from Mukti Kama or desire for liberation, and Prataprudra Maharaj, who was saved from Bhukti Kama or desire for material opulence. Om Ajnanatimiranathasya Jnananjan Shalakaya Chakshunamlitam Yena Tasme Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Shri Chaitanya Manobishtam Panchatam Sajivam Sadvetam Savadukam Parinam Sahitam.
कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि मां च कल्पवृक्ष च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपतिं नमो चारुक्ताय। So this verse 11.5.33. So this verse is quoted by Narad Muni to Vasudev, and Narad Muni giving the reference of Navyogendra, and there is a conversation between Navyogendra and King Nimi, and there Navyogendra's quoted these two very important verses, 11.5.32 and 11.5.33, this verse. So Navyogendra's நாரத முனிவர் வாசுதேவரிடம் இந்த பதங்களை கூறுகிறார். நவயோகேந்திரா நேமி இருவருக்கிடையில் நடந்த உரையாடல் தான் இந்த இரண்டு பதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Navyogendras are the sons of Lord Rishabdev, 100 sons of Lord Rishabdev, and they were நவயோகேந்திரா ரிஷபதேவரின் மகன்கள் ஆவார்கள். And they are the great devotees. They are spreading devotional service throughout the entire creation. அவர்கள் மிக சிறந்த பக்தர்கள், பக்தியை பற்றி இந்த படைப்பு பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரப்புகிறார்கள். So Krishna gave the teachings of Bhagavad Gita, and what is the teaching? Sarva dharman parityaje mam ekam sharanam raja. So give up all types of religions. So this is the only verse in the scriptures where Krishna is saying give up dharma. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சர்வதர்மம் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜா என்று குறிப்பிடுகிறார். அனைத்து தர்மங்களையும் கைவிட்டு விட்டு என்னை சரணடையுங்கள் என்று. இந்த ஒரு பதத்தில் மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் அனைத்து தர்மங்களையும் கைவிடுங்கள் என்று மொத்த சாஸ்திரத்திலும் குறிப்பிடுகிறார். So our acharyas have explained Krishna can called adharma also, give up adharma, but that Krishna has explained it in Srimad Bhagavatam, that which dharma he is saying to leave it. ஆச்சாரியர்கள் அதர்மத்தை கைவிட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். எதை கைவிட வேண்டும் என்பதை பற்றி கிருஷ்ணர் பாகவதத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார். So in Srimad Bhagavatam starts with that dharma prayojito kaitva, means cheating religion, the religion which is materially motivated, religions which is covered by the fruitive intentions, the religion which is based on the four purusharthas, dharam, arth, kam, moksha. அவர்கள் அந்த ஏமாற்றும் தர்மமாகிய மதத்தை பற்றி குறிப்பிடுவார்கள். தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷன் இதன் அடிப்படையில் உருவான மதத்தை பற்றி அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in general the people have this is the understanding that of spiritualism, that if they are doing the dharma, why they are doing the dharma? In order to get some artha. And why they want the artha? So that they can satisfy their kama, their desires. And when they get frustrated, so they want liberation, that is impersonal liberation. பொதுவாக ஆன்மீகம் என்றால் மக்களின் புரிதல் இவ்விதமாகத்தான் இருக்கிறது. அவர்கள் தர்மத்தை கடைபிடிப்பார்கள். எதற்காக தர்மத்தை கடைபிடிப்பார்கள்? அதன் மூலமாக அர்த்தம் அல்லது பொருளை சேர்ப்பதற்காக. பொருளை சேர்த்த பிறகு அவர்கள் காமம் அல்லது ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வார்கள். இறுதியாக பௌதிக வாழ்க்கையில் வெறுப்படைந்த பிறகு அவர்கள் மோட்சத்தை அல்லது முக்தியை நோக்கி முன்னேற முயற்சிப்பார்கள். So this kind of religion is out of Bhagavatam right from the very beginning. So this kind of dharma, Krishna says that you leave it. So Krishna empowers his pure devotee Sukdev Goswami so that he can speak Srimad Bhagavatam for the benefit of entire humanity.
இது போன்ற தர்மத்தை கைவிடுங்கள் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு சக்தி அளித்து அந்த பாகவத்தை இந்த மனித குலத்திற்கு பரப்பும் சக்தியை பகவான் கிருஷ்ணரே சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வழங்குகிறார். What is the benefit of entire humanity? To take up the devotional service. இதனால் மொத்த மனித குலமும் அடையும் நற்பயன் என்ன? பக்தி சேவையை ஏற்பது. And for this reason, practically how to perform this devotional service, so which is very, very important, bhakti. Chaitanya Mahaprabhu, Lord himself appears as Lord Chaitanya Mahaprabhu to teach us practically how to perform this devotional service. இந்த பக்தி சேவையை நடைமுறையில் எப்படி கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு விளக்குவதற்காகவே பரமபுருஷ பகவானே சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக இந்த பூமியில் அவதரித்து இந்த பக்தி சேவையை கடைபிடிக்கும் வழிமுறையை பற்றி நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறார். So here before this verse, Navyogendra speaking about Krishna Varnam Tuisa Krishnam Sangopango Astra Parshadam Yajne Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumedhasha. So he is saying that they are saying to King Nimi that Krishna appears, he is Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he descends in the form which is a Krishna, means that Krishna is black in complexion, but Chaitanya Mahaprabhu is golden in complexion. In this way he is a Krishna, but he is Krishna. இதற்கு முன்னால் விளக்கப்பட்டது அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆவார். ஆனால் அவர் கிருஷ்ணா அல்லாத வண்ணத்தில் தோன்றுகிறார். கிருஷ்ணர் கருமை நிறம் கொண்டிருப்பார், மகாபிரபு கருமை நிறம் இல்லாத வண்ணத்தோடு தோன்றுகிறார். சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே அவரின் வண்ணத்தை மட்டும் மாற்றிக்கொண்டு தோன்றுகிறார் மகாபிரபுவாக என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And that golden Lord Krishna is worshipped by the intelligent people. Who are the intelligent people? Who participate in the congregation chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So they are the intelligent people, those who participate in the congregation chanting of this Hare Krishna Mahamantra and inspire others to take up, to chant this Mahamantra. So they are the most intelligent people. And this Lord is worshipped by those personalities, these personalities. அந்த பொன்னிற மேடையுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் மகாபிரபுவின் ரூபத்தில் தோன்றிய பகவான் கிருஷ்ணரை புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் வழிபடுகிறார்கள். யார் அந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள்? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் தானும் ஈடுபட்டு மற்றவர்களையும் ஈடுபடுத்தும் கருணை உள்ளம் கொண்ட அந்த நபர்கள் தான் புத்தி கூர்மையுடைய நபர்கள் என்று இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And at the time of name giving ceremony, Garga Muni, Garga Acharya also confirmed the fact that although this child is Krishna, black in color, blackish, he also appeared in 3 other colors. And Srila Prabhupada has mentioned in the purport. He appeared in white, red and yellow. கர்கமுனி நாமத்தை வழங்கும் சடங்கில் கூறுகிறார், இந்த குழந்தை சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் கருமை நிறத்தில் இப்பொழுது தோன்றியிருந்தாலும் வேறு வண்ணங்களிலும் அவர் தோன்றியிருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார். பிரபுபாதர் கூட அந்த வண்ணங்களை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். வெள்ளை, சிகப்பு மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய நிறங்களில் பகவான் அவதரித்துள்ளார். And he exhibited his white and red color in the Satyuga and Treta Yuga. And now and child Krishna black in Dwapar. சத்தியுகத்தில் வெள்ளை நிறத்தோடு பகவான் தோன்றினார், திரேதாயுகத்தில் சிவப்பு நிறத்தோடு பகவான் தோன்றினார், துவாபர யுகத்தில் கருமை நிறத்தோடு பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். And he did not exhibit the remaining color yellow gold until he appeared as Lord Chaitanya Mahaprabhu, Gaurahari. அவர் கௌரஹரி பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரிக்கும் வரை இந்த மீதம் இருக்கும் மஞ்சள் அல்லது பொன்னிற நிறத்தை அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. And why Krishna appeared in the golden complexion? Because Lord accepted the complexion and the mood of Srimati Radharani, because he wants to bless everyone with Krishna Prem. ஏன் பகவான் பொன்னிற மேனியை ஏற்றுக்கொண்டார்? அவர் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் மனோபாவத்தை ஏற்றார். அனைவருக்கும் கிருஷ்ண பிரேமையை வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு அவர் இந்த பொன்னிற மேனியோடு இந்த உலகத்தில் கலியுகத்தில் அவதரித்தார். And now in this verse, after this 32 verse, Navyogendra is quoting this verse. Deham sada paribhava gannam abhishta doham
तीर्थास्पदं शिवा वृञ्चीनुतं शरण्यं भर्त्यार्तिहं प्राणाता पालाभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम. So in this verse, Navyogendras, they are describing, they are glorifying the 9 glories of Lord Caitanya Mahaprabhu's lotus feet. One who takes the shelter of Lord's lotus feet, how he transformed himself, his life get transformed in 9 ways. And why one has to take the shelter. And he is glorifying the 9, he is giving the 9 reasons why one has to take the shelter of the Lord Gauranga's lotus feet. பகவான் கௌரங்கரின் தாமரை பாதத்தில் அடைக்கலம் புக வேண்டும் ஒருவர் என்பதற்கான 9 காரணங்களை பற்றி இங்கே விளக்குகிறார். அதோடு ஏன் ஒருவர் பகவான் தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் புக வேண்டும், அதோடு அந்த தாமரை பாதங்களின் 9 விதமான மகிமைகள் என்ன என்பதை பற்றி இந்த பதம் நமக்கு தெளிவாக விளக்குகிறது. So the first one they are quoting is Deham Sada. Deham Sada means fit to be meditated, and Sada means always. So Lord's lotus feet are always eternal object of meditation. தேகம் சதா என்பது முதல் மகிமை, அதாவது எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை பாதம் தியானத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் என்பதைத்தான் தேகம் சதா என்ற ஒரு வார்த்தையில் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. So the worthiest object of meditation is the supreme Lord divine lotus feet in the entire creation. மொத்த படைப்பில் பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீக தாமரை பாதம் தான் தியானத்திற்குரிய ஒரே பொருள் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And why? Because the Lord's lotus feet provides us the supreme shelter, and there is no other shelter for the living entity. இதற்கான காரணம் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதம் தான் நமக்கு மிக உயர்ந்த அடைக்கலத்தை வழங்குகிறது. உயிர்வாளிகளுக்கு இதைவிட அதிகமான ஒரு அடைக்கலம் வேறு எங்கும் இல்லை. And acharyas have explained that when we go in the front of the lotus feet and expose ourselves in front of the lotus feet of the Lord, and the effulgence which comes out of the lotus feet of the Lord, it eradicates the entire ignorance of our entire, because we are here since time immemorial, and this ignorance is there in our heart since time immemorial. And when we expose ourselves on the lotus feet of the Lord, and the effulgence which is coming out, the mercy which is coming out of the Lord's lotus feet, it destroys that ignorance which is there since time immemorial in our heart. அந்த தாமரை பாதத்திற்கு முன்னால் நாம் சென்று நிற்கும் பொழுது அதிலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியானது நம்மிடம் இருக்கும் அறியாமையை முற்றிலுமாக நீக்குகிறது. பன்னெடுங்காலமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கு சுற்றி அறியாமை என்னும் திரை அந்த ஜீவாத்மாவை மூடி இருக்கிறது. அந்த திரையானது இந்த பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஒளியால் நீக்கப்படுகிறது. So from the Lord's lotus feet Ganges emanates, and Lord Shiva is very, very auspicious, and this all auspicious Lord Shiva became more auspicious by holding the water that washed the Lord's lotus feet. பகவான் சிவபெருமான் மிகவும் மங்களகரமானவர். இவ்விதமாக அதீத மங்களத்துவம் வாய்ந்த சிவபெருமான் பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதத்திலிருந்து விளக்கூடிய கங்கை நீரை தாங்கிய காரணத்தினால் இன்னும் அதிகமாக மங்களத்துவத்தை பெறுகிறார். So out of great respect, Lord Shiva holds the Ganges water which emanates from the lotus feet of the Lord, and that Lord appeared as Lord Caitanya Mahaprabhu. மிகுந்த மரியாதையோடு பகவானின் தாமரை பாதத்திலிருந்து விளக்கூடிய கங்கை நீரை சிவபெருமான் தலையில் தாங்குகிறார். அந்த பரமபுருஷ பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக இந்த உலகத்தில் கலியுகத்தில் அவதரித்துள்ளார். And now the question arises, why the Lord appears in the mood of a devotee? Because Lord is always merciful, but a devotee is more merciful than the Lord. And when the Lord appears in the form of a devotee, he becomes more and more merciful. பகவான் கருணை வாய்ந்தவர், பகவானின் பக்தர் அவரை விட கருணை வாய்ந்தவர். எனவே பகவான் பக்தரின் மனோபாவத்தை ஏற்று இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அவர் மிக 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 அதிகமான கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கிறார். Now the Lord is not in a mood to showing his opulence, his lordship. He just wants to bestow his costless mercy on everyone. இங்கே பகவான் தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை வெளிக்காட்ட விரும்பவில்லை, மாறாக தன்னுடைய காரணமற்ற கருணையை அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக வழங்கவே விரும்புகிறார். And that is why this makes this incarnation is very, very important.
இதுதான் இந்த அவதாரத்தை மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அவதாரமாக மாற்றுகிறது. So our acharyas have explained that Krishna says in Bhagavad Gita 9.29 that samoham sarveshu bhuteshu name dvesho astina priya, means I envy no one, I am not partial to anyone, all are my children. நான் யார் மீதும் பொறாமைப்படுவதில்லை, நான் யாருக்கிடமும் பாரபட்சம் காட்டுவதில்லை, அனைவரும் என்னுடைய குழந்தைகள் என்று பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 29வது வசனத்தில் பகவானே குறிப்பிடுகிறார் என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள். So everyone are equal in front of the Lord. So Krishna does not give bhakti to anyone. Suppose Krishna is giving bhakti to the one person, so then this statement doesn't come true. So what happened to the other person? Why Krishna is not giving bhakti to other children? Because we are all equal children of the Lord. So this responsibility to distribute the bhakti, Lord has given the exclusive authorized distributorship to the devotees. அனைவரும் பகவானின் குழந்தைகள், எனவே யாருக்கும் விசேஷமான முறையில் பகவான் பக்தியை வழங்குவதில்லை. ஏனென்றால் அப்படி தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவருக்கு பகவான் பக்தியை வழங்கினால் அவர் பாரபட்சம் காட்டுவதாகும். அவ்விதமாக பகவான் செயல்பட மாட்டார். எனவே தான் இந்த பக்தியை விநியோகம் செய்யும் அந்த ஒரு பொறுப்பை பகவான் பக்தர்களிடமே ஒப்படைக்கிறார். And the Lord does not interfere in this to whom the devotees are distributing, bestowing their mercy. It is totally the will of the devotees. To whom they want, they can distribute the bhakti. யாரிடம் பக்தர்கள் அந்த பக்தியை விநியோகம் செய்கிறார்கள் என்ற விஷயத்தில் பகவான் தலையிடுவதில்லை. பக்தர்கள் யாரிடம் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களோ அவர்களிடம் தாராளமாக அந்த பக்தியை விநியோகம் செய்யலாம். இதில் பகவான் எப்பொழுதும் தலையிடுவதில்லை. And Vishwanath Chakravarti Thakur says that the Lord mercy flows with the mercy of a devotee's mercy. ஒரு பக்தரின் கருணை பெற்ற பிறகுதான் ஒருவர் பக்தரின் கருணை பெற்ற பிறகுதான் அந்த நபருக்கு பகவானின் கருணை தங்கு தடையில்லாமல் அவரிடம் பாய்ந்தோடுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So here one learning is there. That is why our acharyas always says that we should be very very careful in dealing with the devotees. இங்கே ஒரு படிப்பினை உள்ளது. இதன் காரணமாகத்தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பக்தர்களை கையாளும் பொழுது நாம் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். So that is why the Lord accepted the mood of his topmost devotee Srimati Radharani. And most important quality of a Lord and a devotee is his compassion. Jeev Daya, par dukh dukhi. இதன் காரணமாகத்தான் பகவானின் மிக உயர்ந்த பக்தராகிய ராதாராணியின் மனோபாவத்தை பகவான் ஏற்றார். ஒரு பக்தரின் மிக சிறந்த குணம் என்னவென்றால் பரோ துக்கோ துக்கி, மற்றவர்கள் துன்பத்தை போக்க வேண்டும் என்று ஆதங்கம் கொள்வது. So Lord appears in the form of a devotee as a Chaitanya Mahaprabhu to distribute his mercy to everyone, and inaugurates the Sankirtan movement, propagates the Hare Krishna Mahamantra. Not only the name of Krishna, but the name of Radha and Krishna, and that is his greatest mercy. ராதா மற்றும் கிருஷ்ணரின் நாமமாகிய ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்கும் பகவானின் கருணையை விநியோகம் செய்வதற்கும் தான் பகவான் இந்த உலகத்தில் அவதரித்துள்ளார். And that is why it is recommended that we have to take shelter of the Lord's lotus feet, and we have to constantly chant his holy name, and we have to meditate on the Lord lotus feet constantly, sada, always. And in the Bhagavad Gita, if we see 9.14, Krishna says, Satatam kirtayanto mam yadantanscha dradvataha. பகவானின் தாமரை பாதத்தில் அடைக்கலம் புக வேண்டும், தொடர்ந்து பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் பகவத்கீதையில் சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் என்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் நமக்கு விளக்கம் தருகிறார். Always chanting my glories with great determination, bowing down before me, and these great souls perpetually worship me with devotion. So this is the meaning of Deham Sada, constantly, means always. There is no time fixed, there is no hard and fast rule when to meditate on Lord's lotus feet, when to chant his holy name, any time. There is no reservation, and best is always, Sada, constantly. எப்பொழுது பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும், எப்பொழுது பகவானின் மேல் தியானிக்க வேண்டும் என்று எந்த ஒரு கால
அறிகுறிகள் பற்றிய ஒரு குறிப்பும் நமக்கு தரப்படவில்லை. சிறப்பாக நாம் செய்யக்கூடிய செயல் என்னவென்றால், தொடர்ந்து நித்தியமாக எப்பொழுதும் பகவானின் நாமத்தை ஜபித்து பகவானின் மேல் பகவான் கவனத்தை செலுத்துவது. இதுதான் சததம் கீர்த்தயந்தமம் என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் பகவான் நமக்கு எடுத்துரைப்பது. So in this way, our ignorance will be destroyed and we get the supreme shelter. Because Lord is the supreme well-wisher and the supreme shelter of all living entity. There is no other well-wisher in the entire creation. Suhridam sarva bhutatma. இவ்விதமாக நம்முடைய அறியாமை களையப்பட்டு நமக்கு அடைக்கலமானது வழங்கப்படுகிறது. பகவான் மிக உயர்ந்த உயிர் வழி ஆவார், நம்முடைய நலன் விரும்பி ஆவார். அவரை விட உயர்ந்த நலன் விரும்பி வேறு யாரும் இந்த உலகத்தில் இல்லை. Suhridam sarva bhutatma. I am the supreme well-being of the all living entity. Krishna himself says in 5.29 of Bhagavad Gita. நான் தான் அனைவரின் மிக உயர்ந்த நலன் விரும்பி என்று பகவான் கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார். So second is paribhava gannam. Paribhava means the insult, the embarrassment of the material existence, and gannam means which destroys. So paribhava gannam means the destruction of the insult, the embarrassment of the material existence. இரண்டாவது பரிபாவ கண்டம், அதாவது பௌதிக இருப்பில் நமக்கு நாம் சந்திக்கக்கூடிய அவமரியாதைகள் போன்ற விஷயங்களை முற்றிலுமாக அழிப்பது. So in this material world, the pure living entity is encased in the temporary material body. The living being is eternal, but the body is temporary. The eternal blissful soul, the part and parcel of the soul, the part and parcel of the Lord. Lord says, Mame Vamsha Jiva Loke Jiva Bhuta Snatana. So you are part and parcel of me. So we are part and parcel of the Supreme Lord. This, yes, Prabhu translated. பகவானின் நித்தியமான அங்கத்துகள், எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியான நிலையில் இருக்கக்கூடிய அங்கத்துகளாகிய ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பௌதிக உடலுக்குள் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. So the point is that the eternal blissful soul, the part and parcel of the Lord, to stay in the miserable material world, struggling hard to survive in this material world. பகவானின் நித்திய அங்கத்துகளாகிய ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு தற்காலிக பௌதிக உடலுக்குள் இருந்து கொண்டு வசிப்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு போராட்டமாக உள்ளது. So this in itself is a very, very humiliating, embarrassing situation. And if you see that this soul belongs to the Tasastha energy, and this body is given by the Prakriti, which is the inferior energy. The soul, which belongs to the superior energy, is engaged by the inferior energy. So this in itself is a very, very humiliating condition for the soul. உயர்ந்த சக்தியாகிய ததாசக்தியை சேர்ந்த ஜீவாத்மா தாழ்ந்த சக்தியான பிரகிருதியிடம் ஒரு பௌதிக உடலை ஏற்று அதன் கீழ் செயல்படுவது, இதுவே அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு நடக்கும் மிகப்பெரிய அவமரியாதையாகும். So it's like, for example, like a multi-millionaire, but he comes out on the street and begs for some food for his survival. So isn't it, it's an embarrassing situation for him, for this multi-millionaire. So similarly, the spirit soul, the part and parcel of the Supreme Lord, can enjoy the eternal spiritual bliss, but being engaged in this temporary body, he, due to ignorance, he forget his supreme relationship with his Supreme Father. ஒரு பௌதிக உதாரணத்தோடு இதை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் என்றால், மிகப்பெரிய செல்வந்தரின் மகன் தெருவில் சென்று பிச்சை எடுப்பது, இது எவ்வளவு மோசமான நிலை. அதே போலத்தான் பகவானின் அங்கத்துகளாகிய ஜீவாத்மா, பரமபுருஷ பகவானை தந்தையாக கொண்ட ஜீவாத்மா அவரை விட்டு விலகி இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த பௌதிக உடலுக்குள் சிக்கிக்கொண்டு அவதிப்படும் நிலை இந்த செல்வந்தரின் மகன் தெருவில் பிச்சை எடுக்கும் நிலையை போன்ற ஒரு நிலையாகும். And thereby overcome by the inferior energy. And when we see Lord Rishabdev in his teaching to their 100 sons, to his 100 sons, the conditioned soul, the Lord Rishabdev is teaching to his sons that this conditioned soul is very much tormented, very much insulted. Why? Due to the ignorance, by forgetting his original constitutional position. And what is the original constitutional position? To serve the Supreme Lord Krishna, to love Krishna. But we forget this. And why?
And that is why the living entity, out of ignorance, is suffering in this material world perpetually. ஜீவாத்மாவின் உண்மையான சொரூப நிலை பகவானின் நித்தியமான சேவகனாக அவர் மீது அன்பு செலுத்தி அவருக்கு சேவை செய்வது. இந்த நிலையை மறந்த காரணத்தினால்தான் இந்த ஜீவாத்மா பௌதிக உலகத்தில் நிரந்தரமாக துன்பப்படுத்தப்படுகிறது, பல துயரங்கள் இன்னல்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது என்று ரிஷபதேவர் தன்னுடைய 100 மகன்களுக்கு பாடம் கற்பித்தார். And that is why the merciful Lord Caitanya Mahaprabhu appeared. Lord is saying, Jiva jago, Gaura Chandra bole, Kota Nindra Jaya Maya, Pishachar Ekole. So Lord calls, wake up sleeping soul, wake up sleeping soul. You have slept so long in the lap of this witch Maya. Wake up. இதனால்தான் ஆச்சாரர்கள் பாடுகிறார்கள், ஜீவ ஜாகோ உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஜீவாத்மாக்களே, இந்த மாயை என்னும் பிசாசின் மடியில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள், விழித்தெழுங்கள் என்று ஆச்சாரர்கள் பாடல்கள் மூலமாக இந்த ஜீவாத்மாக்களை எழுப்ப முயற்சிக்கிறார்கள். So our original constitutional position that we are the eternal servant of the Supreme Lord Krishna, and we have to serve him with love and devotion, and for that Lord appears as Caitanya Mahaprabhu, Lord Gauranga, to give us the easiest process of Nam Sankirtan to revive our lost consciousness, our lost relationship with our Supreme Lord Krishna. நாம் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானின் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான சேவகர்கள். ஆனால் அந்த நிலையை மறந்து நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே அதை மீண்டும் நமக்கு நினைவூட்டவே, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கும் உறவு முறையை நினைவூட்டி அதை உயிர்ப்பிக்கவே பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரித்து இந்த கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை நம் அனைவருக்கும் விநியோகம் செய்துள்ளார். And this mercy of Lord Caitanya Mahaprabhu is very, very unique. Unique in the sense, for example, if the water has to flow from upstairs to the downstairs, then it is very easy. It's a nature of the water, from higher position to the down. But if we want to send the water from the lower end to the higher end, then you have to apply heavy force to send the water from the lower end to the higher end. இந்த கருணை மிக மிக விசேஷமானது. பொதுவாக நீரை மேலிருந்து கீழே செலுத்த வேண்டும் என்றால், அனுப்ப வேண்டும் என்றால், அது மிக எளிதாக புவியீர்ப்பு விசை காரணமாக நடந்துவிடும். ஆனால் அதே நீரை கீழிருந்து மேலே அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அதற்கு நாம் விசேஷமாக விசையை அனுப்ப வேண்டும். சில இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி, மின்சக்தியை பயன்படுத்தி அந்த நீரை இன்னும் அதிகமாக நாம் சக்தியை பயன்படுத்தி தான் மேலே அனுப்ப வேண்டும். அது போன்ற விசேஷமான தன்மை கொண்டதுதான் இந்த பகவான் சைத்தன்யரின் கருணை ஆகும். So the water will not flow from the lower end to the higher end, it will stuck there. So similarly, the more fallen a person is, the more merciful the Lord Gauranga is upon that fallen soul. பொதுவாக கீழிருந்து மேல் நீர் அதிகமாக விரைவாக செல்லாது, சில இடத்தில் சிக்கிக்கொள்ளும். அதே போலத்தான் ஒரு நபரானவர் மிக மிக வீழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்றால் அந்த நபர் மேல் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக அதிகமான கருணையை வழங்குகிறார். So recently, just 2 days back, I was listening the class of His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj, and he was saying he was distinguished between the Kripa and Karuna. So what is the meaning, what is the difference between Kripa and Karuna? Kripa means mercy and Karuna means costless mercy. கிருபைக்கும் கருணைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்பதை பற்றி நான் 2 தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு வகுப்பில் மகராஜ் கூறி கேட்டிருக்கிறேன். கிருபா என்றால் கருணை, கருணை என்றால் காரணமற்ற கருணை. So Kripa means all the incarnation of the Lord which has come to bestow the Kripa, to bestow the mercy. But Caitanya Mahaprabhu's, Krishna himself came in the form of Caitanya Mahaprabhu to bestow the costless mercy. பகவானின் மற்ற அனைத்து அவதாரங்களும் பகவானின் கருணை கிருபையை வழங்குவதற்காகவே இந்த உலகத்தில் அவதரித்துள்ளார்கள். ஆனால் பகவானின் காரணமற்ற கருணையை ஜீவாத்மாக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் அவதரித்துள்ளார். So mercy means, Kripa means, so you ask for the Kripa and devotees or acharyas and the Lord gives, bestow that Kripa. But Karuna means you don't even ask, but they blessed you. So immediately I remember that one pastime of Prabhupada. So in the initial stage of ISKCON in America,
So Prabhupada was on his morning walk, routine morning walk, and there Srila Prabhupada, he struck at one place, and he was seeing at someone. கிருபா என்றால் நாம் கேட்டு அதன் பிறகு அவர்கள் வழங்குவது, கருணை என்றால் கேட்காமலேயே நம் மீது கருணையை பகவான் வழங்குவது. இதுதான் கிருபைக்கும் கருணைக்கும் உள்ள வித்தியாசம். சமீபத்தில் ஒரு லீலையை பற்றி நான் படித்தேன். பிரபுபாதர் ஒரு முறை காலை நடைபயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு நபரை பார்த்து அவர் ஒரு இடத்தில் நின்றார். And the devotees along with Prabhupada, they were very astonished to see that what Prabhupada is seeing at. Prabhupada continuously seeing, and then they find out that Prabhupada is seeing at one person who is lying down on the street with a bottle of liquor in his hand. பிரபுபாதர் பின்னால் அந்த பக்தர்கள் பிரபுபாதர் எதை இவ்வாறு உற்று நோக்குகிறார் என்று கவனித்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் பார்த்தார்கள், கையில் மதுபான பாட்டிலோடு தரையில் தெருவில் படுத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு நபரை பிரபுபாதர் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தார். So Prabhupada seeing and with karuna, with great karuna in his face, and he said that if this drunkard person thinks that the water which is there in the liquor is Krishna, the taste of water is Krishna, if he thinks, he will be so that is the karuna. That drunkard person, that he doesn't know what is happening with him, and a devotee, Chaitanya Mahaprabhu, in the line of Chaitanya Mahaprabhu, seeing him, and that is the karuna, costless mercy, and that is the real karuna which Chaitanya Mahaprabhu has given, spread to every one of us. பிரபுபாதர் கூறினார், இந்த மதுபானத்தை பாட்டில் அருந்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த நபர், அதில் இருக்கும் நீர் கிருஷ்ணரின் சொரூபம் என்பதை புரிந்து கொண்டனால் அவர் விடுவிக்கப்படுவார் என்று கூறினார். எனவே இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பின்பற்றும் பக்தர்கள் மற்றவர்களுக்கு வழங்கும் கருணையாகும். இதுவே மிக உயர்ந்த கருணையாகும். இந்த கருணையை மகாபிரபுவின் பக்தர்கள் மிக அதிகமாக பிறருக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So after hearing this, I remember my one own practical example in my life. So one of my known person in Delhi, he is first class atheist. He doesn't believe in God. And one time what happened that he left non-veg, and that in order to tease me, he told that not because of the dharma I left non-veg, because of my own health reason I left it. He is first class atheist. இந்த தொடர்பில் ஒரு சம்பவம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. டெல்லியில் எனக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் இருக்கிறார். அவர் முதல் தர நாத்திகர் ஆவார். அவர் திடீரென்று ஒரு முறை அசைவம் சாப்பிடுவதை கைவிட்டு விட்டார். அப்பொழுது அவர் என்னிடம் கூறினார், தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் இந்த அசைவத்தை கைவிடவில்லை, மாறாக கைவிடவிட்டால் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம் என்பதற்காக நான் இதை கைவிட்டேன் என்று கூறினார். So one time he called me. I visited his factory and he called me. Come here. What happened? No, what happened this, I never saw, I saw some group of people, they come, they dance, and they were jumping like anything. And I never seen in my life such happiness in the face of any people in my life. I never saw it. ஒரு முறை அவர் என்னை அழைத்தார். அப்பொழுது என்னிடம் கூறினார், நான் ஒரு கூட்டத்தில் மக்கள் கூட்டமாக வருவதை பார்த்தேன். அப்பொழுது அவர்கள் ஆனந்தமாக நடனமாடிக்கொண்டு பாடல் பாடிக்கொண்டு இருந்தார்கள். அத்தனை அதிகமான ஆனந்தத்தை அவர்கள் முகத்தில் வெளிப்படுத்தினார்கள். இதுவரை வாழ்நாளில் மக்கள் இவ்விதமாக ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தியதை நான் பார்த்ததே இல்லை என்று அந்த நபர் என்னிடம் கூறினார். So I cleverly asked, so what they were doing it? But they were doing they were playing some dhol, because he doesn't know about mridanga. They were playing some dhol, they were manjira, they were kartal, he used to call manjira. So they were playing this manjira and dhol, and they were laughing, they were dancing, they were chanting. What they were chanting it? And he immediately told, some Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. And if I said, you say Hare Krishna, he will never say. But this is the karuna which unknowingly or knowingly goes to his heart and makes some purification, that he chants the Lord's name. So this is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, and this movement which Srila Prabhupada has opened up, this ISKCON, this movement, and which spread that mercy to the entire creation.
அவருக்கு மிருதங்கம் என்பதை டோல் என்று அழைத்தார், கர்த்தால் என்பதை மஞ்சரா என்று அழைத்தார். அவர் கூறினார், அவர்கள் டோல் மற்றும் மஞ்சராவை வாசித்து ஹரே கிருஷ்ணா என்று உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள், ஒரே உரத்த குரலை உச்சரித்துக் கொண்டு நடனமாடினார்கள் என்று கூறினார். அப்பொழுது நான் கூறினேன், இதுதான் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் கருணையாகும். நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை, ஆனால் என்னிடம் நீங்கள் பார்த்த காட்சியை விளக்குவதற்காக உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரித்து விட்டீர்கள். இதுதான் இந்த இயக்கத்தின் மகத்துவம், இதுதான் இந்த இயக்கத்தின் கருணை என்று நான் அவரிடம் கூறினேன். So here it doesn't end. His another atheist brother, he was there and he was listening and he told, no, they were singing. What they were singing? Hare Krishna, and he started singing that. So this is the actual mercy actually. And if you say, ask, take the name of the Lord, he will never take. But indirectly he is taking the Lord's name and get purification. So this is that is why Patita Pavan means who is more fallen get more mercy. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. He is the most munificent, most magnificent incarnation of the Lord. So this kind of Paribhava Gannam means humility, embarrassing situation, insult, coming to this material world we face due to our ignorance can be destroyed at easily when we take shelter of the Lord's Gauranga's lotus feet. அவருடைய இன்னொரு சகோதரர் ஹரே கிருஷ்ணா என்று அவர்கள் கீர்த்தம் பாடினார்கள் என்று கூறினார். எனவே அவரும் மிகப்பெரிய நாத்திகர். அவரை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கள் என்றால் சொல்ல மாட்டார். ஆனால் தன் வாயாலே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும்படி பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய கருணையை வழங்கினார் இவர்களுக்கு. இதுதான் பதித பாவன. மிக மிக வீழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு கூட மிக சுலபமாக பகவான் சைத்தன்யர் தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார். இதுதான் இந்த இயக்கத்தின் மகத்துவம் மற்றும் சிறப்பாகும். So Lord says that tomara loitu ami hoinu avtara ami bina bandhu aar ke ache tomara. Lord says that I have descended just to save you. Other than myself, who is your best friend? என்னை தவிர உங்களுக்கு சிறந்த நண்பர் யார்? உங்களை காப்பாற்றுவதற்காகவே நான் இந்த உலகத்தில் இறங்கி வந்துள்ளேன் என்று பகவானே கூறுகிறார். So enachi aushadhi maya nasi baro lagi Hari Naam Mahamantra Lao Tumi Mangi. Lord says that I have brought this medicine for destroying the illusion of Maya. What is this medicine? What is this easiest process? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I think the time is over. Next time we will do it. Hare Krishna. இந்த மாயையின் தாக்கத்தை அழிப்பதற்காகவே நான் மிக சிறந்த மருந்தாகிய இந்த மகாமந்திரத்தை எடுத்து வந்துள்ளேன் என்று பகவான் சைத்தன்யர் கூறுகிறார். அது என்ன மருந்தாகும்? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற மகாமந்திர உச்சாரணமே அந்த மாயையின் தாக்கத்தை அழிப்பதற்கு பகவான் நமக்கு வழங்கியுள்ள மிக சிறந்த மருந்தாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Any question or any doubt? Time. Prabhuji, there is one online question. It is from His Grace Kalanidhi Prabhu. Material existence is an insult for the soul, but devotees who try to awaken the souls meet with various insults from the bounded souls. How should a devotee deal with this situation? பௌதிக இருப்பு ஒரு ஆத்மாவிற்கு உண்டான அவமரியாதையாகும். ஆனால் ஒரு பக்தர் இந்த பௌதிக கட்டுரையில் இருக்கும் ஆத்மாக்களை விடுவிக்கும் பொழுது பலவிதமான அவமரியாதைகளை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே பக்தர் எப்படி அதை கையாள வேண்டும்? So you mean to say that difficulties, what a materialistic face and what difficulties, what the preacher face? Yeah, when a devotee tries to preach, he faces many insults from the bounded souls. So how should a devotee deal with the situation? Sometimes bounded souls insults a devotee who try to preach. How should the devotee tackle the situation? How should he handle the situation? By his own behavior he can preach it, first of all. And you see this the people, the materialistic people outside world, if they don't believe it, so because this is Nama Parad also, so don't preach to the faithless. But devotees, they are so merciful because we are following the footstep of Chaitanya Mahaprabhu. We are merciful to all the living entities. So best way is that, like I given you the example, that kirtan,
though he was an atheist, he doesn't chant the name of the Lord. But Kirtan directly, indirectly goes in the ears and give them some purification. So in this way they can get change. So that's why this is Sankirtan movement, Sankirtan. So Kirtan flows, this Nama Kirtan, the voice, it flows in the air and goes into the ear, and through the voice, Krishna and Radha Krishna, they enter into the heart and they give purified. They do the cleaning, purification from the ignorance. So in this way one can do it. Our own behavior, they can be attracted to our own behavior, because as I have told you in my past time that he was attracted to that how can in this world somebody can be so alive and so happy in their face, and they were chanting, they were dancing, because what he has seen it, what materialist people used to see it, that there is no enjoyment, but that temporary enjoyment, they know that. But when they see the devotee, as I told you, he was totally astonished that how come someone can be so lively, so happy, and they are jumping and dancing. Because he told me that in our marriage and all this thing, we drink and then dance, because otherwise they cannot able to dance it. So for dancing also they need some help, outside help, to drink, and then they can out of their senses and they dance it. But devotees, they are dancing, they have drink, what they are drinking? Harinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. क्या है कि जो डिवोटीज हैं उन्होंने बोतल में बंद लाल परी नहीं पी, उन्होंने हरि नाम की पी है. தன்னுடைய சொந்த நடத்தையின் மூலமாக அந்த நபர் பக்தர் இதை வெளிப்படுத்தலாம். பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் மதுபானத்தை அறிந்து கொண்டு நடனமாடிக்கொண்டு மக்கள் மகிழ்ச்சியை தேடுகிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் அது போல செயல்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து எந்த விதமான தீய பழக்கத்தையும் கையாளாமல் அவர்கள் மிக ஆனந்தமாக ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்துக் கொண்டு நடனமாடுகிறார்கள். இவ்விதமாக பக்தர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தின் மூலமாக அவர்கள் மற்றவர்களையும் இது போல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்குமாறு தூண்டும் ஒரு தூண்டுகோலாக செயல்படலாம். இவ்விதமாக நடந்து கொள்ளும் நடத்தையின் மூலமாக பக்தர்கள் மிக எளிதாக மற்ற ஆத்மாக்களையும் கவர்ந்து இழுக்கலாம். And they can invite those people to the temple. That's why Prabhupada has opened temple everywhere throughout the world. When they come, they meet, they see the devotees. Everything is purification. By coming to the temple is a purification. Seeing the deities is a purification. Taking Charnamrit is a purification. Touching to the devotees is a purification. So everything is purification. So I remember that one time Bhanu Maharaj in his lecture, he told that so many lifetime that purification process is happening. And then in one lifetime he accepted, yes, Krishna is the Supreme Lord. He takes Bhagavad Gita, he read. He can offer a book to that person. And best thing is to meet the devotees. பானு மகாராஜ் ஒரு முறை கூறினார், ஒரு ஜீவாத்மா தூய்மை அடைய பல பிறவிகள் எடுத்துக்கொள்ளும், இறுதியாக தூய்மை அடைந்த பிறகு பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொள்ளும், பரமபுருஷ பகவானை கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானை ஏற்றுக்கொள்ளும். அது போன்ற நபர்களை அழைத்து நாம் நம்முடைய சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று பானு மகாராஜர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆலயத்திற்கு வருவது ஒரு ஜீவாத்மாவை தூய்மைப்படுத்தும், சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுவது ஜீவாத்மாவை தூய்மைப்படுத்தும், விக்கிரகத்தை பார்ப்பது ஜீவாத்மாவை தூய்மைப்படுத்தும், சரணாமிரதத்தை ஏற்பது ஜீவாத்மாவை தூய்மைப்படுத்தும், பக்தர்களை பார்ப்பது ஜீவாத்மாவை தூய்மைப்படுத்தும். இவ்விதமாக ஒரு ஜீவாத்மா பல வழிகளில் தூய்மை அடையலாம். So Prabhupada, the pure devotee of the Lord, he was not an ordinary soul. So he came for this purpose, to spread this Krishna consciousness in the entire world. So he preached to so many, he faces so many difficulties. So everyone, whatever the difficulties a devotee face in preaching, it's give him experience and give him more confidence. He makes him new ideas. He brings new ideas in his mind of a devotees, how to preach these essays, how to preach everyone. So don't worry. So this, whatever the difficulties one face in preaching is all
process for that devotee. பிரபுபாதர் பகவானின் தூய பக்தர். அவர் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுதே பல கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்டார். எனவே ஒரு பக்தர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது பல கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் பொழுது அவர் மனதில் புதிய புதிய யோசனைகள் தோன்றும். அந்த புதிய புதிய யோசனைகளின் மூலமாக அவர் புதிய புதிய யுக்திகளை கையாண்டு புதிய வழிமுறையில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார். எனவே இது போன்ற தடைகளை கண்டு நாம் அஞ்ச வேண்டாம், கவலை கொள்ள வேண்டாம். இது போன்ற தடைகள் அனைத்தும் ஒரு பக்தரை பக்குவப்படுத்தி அவரை இன்னும் சிறப்பாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட மெருகேற்றும் படிக்கற்களாக செயல்படும். And the best way is to outcome all these difficulties that we are not preaching actually. We are taking the shelter of our Guru Parampara, the entire Guru Parampara. It is through them we are speaking. We are only the Nimit Matra. They are preaching. Who are we to preach it? So, they are helping us in preaching. So, better pray to all Guru Parampara before going for preaching. So, it will be a great help. And nothing is there, no win, no loss. So we are doing it for Krishna, for Guru Parampara. So there is no loss. So don't think that I am preaching him, he is not getting a devotee. No problem. You are giving him purification. So maybe in this lifetime he is not taking up entirely, and maybe in the next lifetime. So don't get disheartened. So all these difficulties are, this is bliss actually. All these difficulties is a bliss in the life of a devotee, a preacher. இதை இன்னும் சிறப்பாக கையாள வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு நிமித்த காரணமாக செயல்பட வேண்டும். ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள், அவர்கள் கைகளில் ஒரு கைப்பாவாக ஒரு நிமித்த காரணமாக செயல்பட்டு அவர்கள் வழங்கிய சேவையை, அவர்கள் கூறிய வார்த்தைகளை நாம் மற்றவர்களிடம் சேர்க்க முயற்சிக்கிறோம். எனவே அதில் நாம் தோல்வி அடைந்தாலும் நாம் பெரிதாக மனமுடைய தேவையில்லை. நாம் ஒரு நிமித்த காரணம் தான். உண்மையான நமக்கு சக்தி அளிக்கூடிய நபர்கள் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள். அவர்களை அடிச்சுவடை பின்பற்றுவது ஒன்றுதான் நம்முடைய ஒரே வேலையாகும். இதில் நாம் மனமுடைவதற்கோ அல்லது இதை கைவிடுவதற்கோ எந்தவித தேவையும் இல்லை. நாம் அவர்கள் கைகளில் நிமித்த காரணமாக செயல்பட்டு ஆனந்தமாக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு முடிந்த அளவிற்கு மக்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பற்றிய ஞானத்தை வழங்க முயற்சிக்கலாம். Hare Krishna Prabhuji, thank you for that wonderful enlightening class which was full of so many real life examples also. So thank you very much. Prabhuji, my question is that if I understand correctly, you mentioned that there are nine reasons or 9 ways how taking shelter of the lotus feet is helpful. Yeah, this is what Navyogendra is quoted in this verse. Yes, Deham sada paribhava gannam abhishta doham. So Deham sada means taking shelter on the lotus feet of the Lord. Paribhava gannam means that coming to this material world, it is very insulting for the soul. And it comes out because of ignorance, keep on taking the birth. Abhishta doham means that we don't know what is the real desire. We have other desire, but we don't know what is the real desire. So our real desire, actually in our pure state of consciousness, if we see, that as explained in the 10th canto by Sukdev Goswami to Parikshit Maharaj, that in the pure state of consciousness, the real desire of the soul is to love Krishna and to be loved by Krishna. So this is our pure state of consciousness. But we are not in that consciousness, so we are practicing that. Okay. So but by practicing, we will get our real Abhishta Doham. Then what is that? Tirtha Aspadam. Tirtha Aspadam means all the holy places and all the saintly places, they take shelter of the lotus feet of the Lord. And there is no other shelter for a devotee. There is no other shelter for a devotee. In the entire creation, there is no other shelter. We have only and only one shelter, that is Krishna, Chaitanya Mahaprabhu's lotus feet. Where we will go? We will take that shelter of lotus feet. So even like Prabhupada has mentioned, that wherever we are, we just remember the Lord's lotus feet. Then it means it gives us the benefit of visiting all the holy places in the entire creation even. Because everything is recited in the Lord's lotus feet. And what is that? Shiva Vrinchi Nutam. Even the great demigods like Shiva and Brahma, they are taking shelter of Lord's lotus feet. And we have seen it in Chaitanya Charitamrita. Haridas Thakur and Advaitacharya and Haridas Thakur, they prayed, they take shelter of the Lord's lotus feet. Sharanyam, that is only, our shelter is
Krishna. There is no other shelter for us. That I have already explained. Bhartyarti aham pranata palam. So, Bhartyarti aham means that he is only the merciful, supreme merciful. And when we bow down to in front of the Lord, he forgets that how sinful we are. He never takes us, he never sees our sin. That's why he is Karuna, that is very merciful. He never sees, he never looks our sin. He sees our intention. Even in Kali Yuga, even if we think something good to serve Krishna in our mind, that is taken as granted. Lord, that has done. He doesn't see what we have done it, what we are doing it. He sees what is intention. We have come in front of him, he forgets everything. He just takes us. Because now the love is going from the one hand. Only he loves us. But we don't know. We don't love him. That love is missing from our end, not from his end. He already loves. That's why he is with us in all, whatever the lowest of the lowest body we are taking, warm in a stool. He comes along with us in the Paramatma form. Where he leaves us, he never leaves us. So, Bhavabdi Potam means that this material world is compared with the ocean of material nescience. Why it is compared material nescience? Because here Padam Vayat Bibdam. There are so many miseries that we have, since time immemorial we are in this material world. And since time immemorial we are in this material world, so many miseries we have suffered that we are crying so much that it becomes an ocean. It becomes an ocean. And when we go in front of the Lord and when we have a darshan, a little understanding, then the entire ocean of this crying, this our ashrus become satiated, become dried up, entire thing. And that lotus feet is the only boat, in which if we take that shelter of the lotus feet of the boat of Chaitanya Mahaprabhu, then we can cross this ocean of nescience. Otherwise there is no hope for this Jivatma. There is only one hope. So entire thing is that lotus feet, lotus feet, lotus feet. We have to take shelter of lotus feet. We have to take shelter of the lotus feet of the Lord. We have to take shelter of the lotus feet of the devotees. Because devotees are very dear to the Lord. That's why our acharyas keep on saying that we should be very, very careful in dealing with the devotees. We take on this devotional service, but our behavior with the other devotees sometimes becomes so wrong that doesn't like, the Krishna doesn't like that type of behavior. So he holds his mercy for some time. He never takes up his mercy. He holds his mercy for some time. And then again we realize that devotees are very important. So this envy is the one of the factor which Prabhupada has also mentioned in this beautiful purport, that envy, because see, everyone is blessed by the Lord because of his past karma. Everyone got something in his life. So if one devotee is having something better than the other devotee, we should not be envy with that devotee. We should be very happy to see that, because he has been blessed by that thing by the Lord. You are not the giver of anything to anyone. Lord is giving everything. So that is the benediction given by the Lord. And who are you to become an envier to that person? So that is a very wrong thing. So if we understand this, then our devotional life will be very, very smooth. So this is the lotus feet, 9 Oh, translation, sorry. பொதுவாக நாம் பொறாமைப்படக்கூடாது. நாம் யார் மற்றவர்கள் மீது பொறாமைப்படுவதற்கு? பகவான் தான் அனைவருக்கும் அனைத்தையும் வழங்குகிறார். எனவே நம்முடைய உண்மையான கடமை பகவானின் சேவகனாக செயல்படுவது. பொறாமைப்படுவதை தவிர்த்து நாம் பகவானுக்கு சேவகம் புரிய வேண்டும். தியாயம் என்றால்
தவம் செய்வதற்கு உண்டான தகுதியான நபர். அதே போல் சதா என்றால் எப்பொழுதும், பரிபாவா என்றால் பௌதிக ஏற்பின் அவமரியாதைகள். இதை முற்றிலுமாக பகவானின் பக்தியானது அளிக்கிறது. ஒரு ஜீவாத்மாவின் உண்மையான ஆசை அது என்னவென்றால் புனித தாமத்தில் புனிதமான நபர்களிடம் அடைக்கலம் பெறுவது. எனவே நாம் எப்பொழுதும் அது போன்ற மிக சிறந்த தேவர்கள் கூட, பிரம்மா சிவபெருமான் போன்ற மிக சிறந்த தேவர்கள் கூட பரமபுருஷ பகவானிடம் அடைக்கலம் பெறுகிறார்கள். எனவே நாம் அத்தகைய பகவானிடம் அடைக்கலம் பெற வேண்டும், அவருடைய பக்தர்களிடம் அடைக்கலம் பெற வேண்டும். அது நம்முடைய அனைத்து துயரத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது. அதே போல் அவர்தான் நமக்கு அனைத்து விதமான பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறார். யார் ஒருவர் பகவானுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறாரோ அவருக்கு எளிதாக பகவான் அனைத்து பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறார். இந்த பிறப்பிறப்பு சமுத்திரத்திலிருந்து அந்த நபரை மிக சுலபமாக பகவானின் தாமரை பாதமானது ஒரு படகு போல் செயல்பட்டு அந்த சமுத்திரத்திலிருந்து அந்த நபரை காப்பாற்றுகிறது. அத்தகைய பகவானுக்கு என்னுடைய மரியாதை கலந்த நமஸ்காரங்களை செலுத்துகிறேன். ஓ மகாபிரபுவே, உங்களுடைய தாமரை பாதத்திற்கு என்னுடைய மன மரியாதை செலுத்துகிறேன் என்று இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Get up to 20% off on your first Uber Intercity trip.